Para la gente que está mirando esto, es bastante raro. Es la primera charla que tenemos internacional y con un traductor de por medio. Lisandro Lich, acá, mi compañero, me lo arrastré para que sea mi traductor. Y tenemos a Said, que se nos dio la oportunidad de tenerlo. Usualmente, yo cuando arranco las charlas le digo por dónde arrancar o cuestiones así. Pero él está en el auto, está manejando y no le voy a hacer eso. Porque vamos a hacer que responda directamente. Lo primero que le voy a preguntar, ¿cómo es? A ver, ¿cuánto pasó ya? ¿3, 4 meses? ¿Cómo quedó post mundial? ¿Cómo es el post después de haber hecho el mundial que hicieron? Okay, so first of all, Dr. Singh want to ask you, it's been like 2 or 4 months since the World Cup. How is your after? How do you feel right now after a time has passed since the World Cup? Yeah, for us it was an amazing experience because you know it was amazing experience because it was for us the first time to be in a World Cup in 24 years. Holland, the national team of Holland didn't qualify for 24 years for a World Cup. So as a player, it's the biggest stage to play a World Cup, and yeah, it was amazing feeling, and no one did no one expected that we reach the next round, and we did. So the feelings are very good at this moment. Ok, dice que fue un sentimiento increíble porque pasaron 24 años desde la última vez que se hizo este tipo de competencia, que su equipo clasificó, y que realmente fue una experiencia muy grata porque fue como una sorpresa para su equipo el haber llegado tan lejos. Bien, a las personas que están escuchando esto, ¿a qué va la pregunta? La pregunta va a que justamente, creo que la mayoría, o es el principio general, pensábamos que Países Bajos iba a tener, o sea, hay que aclarar, esto si querés decírselo, todos los países, los partidos que hizo Países Bajos no fueron partidos normales, fueron partidazos. Y saber que cómo terminó, nos sorprendió a todos en general. Okay. So I would say that the performance of Netherlands was really amazing because all the matches were incredible with a lot of plays and team play, and it was like a very good performance in general to your team, from your team. Yeah, thank you. It was, of course, it was amazing performance because we came from a long way because officially we are not professional players. Fortunately, we have a lot of players who only train 2 times, 3 times in a week, and that was for us very hard because you play against super good teams, and we didn't expect that we would play like this, and no one didn't expect that we had a performance like this on the World Cup. So for us, it was only a dream, and it was a dream, really dream come true at that moment. Well, nice. Nada, dice que no se lo esperaba realmente que el equipo tenga tan buena performance, digamos, porque no son profesionales y tuvieron que enfrentarse a equipos que sí lo son, cuando varios de sus jugadores de Países Bajos pueden entrenar solamente 2 o 3 veces por semana, entonces como que tampoco pudieron llegar a un nivel tan profesional, por lo que se quedaron bastante sorprendidos de cómo les fue y de lo bien que jugaron. Bien, decirle que ahora cuando le hagas la pregunta, después de que la termine, aclararle que ya voy a llegar a preguntarle sobre el partido de Ucrania. Aclarar eso primero cuando te tire la pregunta. Pero preguntarle con cuál fue el partido con cuál se quedó. Por ejemplo, el partido con Paraguay, ¿cuál fue el partido que más le gustó de todo lo que hizo en el Mundial? Okay, so we are going to ask you eventually about the match against Ukraine, but now we'd like to ask you about your favorite match. If you remember some that was, I don't know, the most difficult, the most memorable for you, what match would it be? Yeah, you mean on the World Cup, you mean, huh? Yeah. Yeah, it was definitely the vote against Paraguay. The game against Paraguay was amazing because we played
the first 2 games we played draw, so we had to win against Paraguay, or at least draw. But if we would win against Paraguay, it would be sure that we will go to the next round. And we know Paraguay is a professional team. It's a very good team with a lot of good players. And for us, it was a big, very big, a big match to play against a very good team. Us like non-professional players. Yeah, and we win the game eventually with 5-2. It was an amazing game with good goals, a lot of actions, a lot of good goals, with a lot of work, and also the supporters were amazing. It was for us a game never to forget. Ok. Dice que la verdad que el partido contra Paraguay le quedó muy marcado porque estaban medio jugados y empataban, pero al final terminaron ganando con diferencia y se sintió como mucho el apoyo de la gente, mucho la hinchada, entonces como que eso los motivó y es el partido que más va a recordar, el que más le quedó en la memoria. Pregunta rápida, pregúntale, ¿él es consciente de que su compañero Jordi Kreiter, creo que es, Jordi es el nombre, mandó a callar, o sea, que está totalmente loco, mandó a callar a la gente en un mundial? O sea, partido esa base. Okay, like a very quick question. Your teammate Jordi Kreiter, I don't know if I said it right. Yeah, no. Jordi Kreiter is absolutely crazy because he's a showman. He even told the crowd to quiet down during World Cup. It was really amazing. Yeah. There is a story behind this because normally he's very humble, but he scored, of course, 2 goals as a defender. It was, of course, very good of him because normally he's a defender and he doesn't score. But we came in the stadium when we're doing the warming up. The whole crowd in the stadium, they were cheering for Paraguay. They were cheering for Paraguay because they hope Paraguay will win because if Paraguay will win, Uzbekistan was sure to go to the next round. You understand? And eventually, the whole crowd was cheering for Paraguay. And after he scored, I think the first or second goal, he said quiet to the supporters. But this is this is also passion of this, and he also played a very good game. So this is for him. It was like a revanche to the crowd. Ok, dice que hay una historia atrás de eso, porque él normalmente es muy humilde, pero en el calentamiento, en el partido contra Paraguay, la gente empezó a alentar mucho por Paraguay porque era el equipo favorito, ya que tenía estrellas muy grandes y mientras ellos calentaban, la gente alentaba hacia Paraguay. Entonces, normalmente el jugador, ¿cómo era? Jordi Kreiter, como es un defensor, no mete muchos goles, pero en este partido metió 2 goles y más la pica anterior, explotó. Claro, al muchacho de Jordi se le cruzaron los cables. Bueno, para los que no sepan, esto para la audiencia, en un momento donde estaban empatados Países Bajos y Paraguay, y bueno, justamente el muchacho te quedó un personaje, un showman, metió un gol y hizo lo que no pensé que iba a hacer, y creo que ni él ni siquiera mandó a callar a la gente. Pero bueno, es parte del show, yo creo que hace falta. Y ahora la siguiente pregunta, antes que se la digas, Lee, voy a aclarar un poco. Países Bajos, en lo que fue el Mundial, tuvo un show, o sea, tuvo un despliegue que le hizo partidazo. No hubo partido tranquilo. Los goles fueron complicados, fueron golazos, todo fue de película. Ahora, la pregunta es, teniendo en cuenta todo lo que fue el desempeño de Países Bajos en el Mundial, ¿cómo fue cruzarse a Ucrania sabiendo que se cruzaron a la sorpresa al Mundial? Porque hasta ese partido, por lo menos para mí, la sorpresa era Países Bajos. Okay. Well, my partner was explaining that your performance was like a movie because all the matches were amazing. You have an amazing like play style, and we would like to ask you how it was to face against Ukraine. That was the surprise of the World Cup. Thank you. Muchas gracias, hermano. Thank you, gracias.
Yeah, of course, it was amazing performance for us, and of course, the game against Ukraine, we were with full confidence because we played in the Euro 2022. We also played against Ukraine, and we won that game with 3-2 in the group. And we played also for the World Cup qualification. We also played against Ukraine, and we played very well against them. And they are a very good team. And I've said before the World Cup starts, I already said Ukraine will reach at least the semi-final because they are also always the outsider, but they always perform very well in tournaments like the Euro. They were in the last Euro in 2022. They also reached the finals and they lost against Russia. And this World Cup, they also reached the semi-finals and eventually they lose against Brazil. And in my opinion, they had the better chances against Brazil. So they are a very good team. And but like I said before, we always played very good matches against Ukraine, and we were with a good confidence that we could win the game. But unfortunately, we are a little bit unlucky. We had some chances, one on the post of Ismail Ouadou. Of course, I had some chances, and it's a very good team to play against. And unfortunately, we were a little bit unlucky. Okay. Dice que siempre fue un equipo que tuvo una muy buen desempeño, pero que siempre como que fueron por el costado, como que siempre pasaban desapercibidos, pero que ya se los habían cruzado. Él menciona en Europa 2022, que supongo que es una competencia que tuvieron. La Eurocopa. La Eurocopa, de una. Y que dice que siempre juegan muy buenos partidos contra ellos porque ya se mentalizan de que si bien son un equipo que pasa desapercibido, son un muy buen equipo. Y dice que en el partido que jugaron contra ellos, en concreto, el último, tuvieron un poquito de mala suerte también porque él tuvo oportunidades, sus compañeros tuvieron oportunidades, como que estuvo muy picado el partido, estuvo muy cercano, pero que Ucrania siempre tiene un muy buen desempeño. Bien, a ver, esa pregunta ¿por qué la hago? Para el que escucha. Todos los que vieron el Mundial de Uzbekistán saben que Ucrania fue una máquina. Ucrania, está bien, todo el mundo la ha visto competir, pero no es lo que se esperaba. Para mí, a ver, una Ucrania que le hizo frente a lo que vendría siendo una Brasil, que hasta la complicó, y le ganó a Francia, no es una Ucrania tranquila, no es una Ucrania por lo menos normal para mí. Pero saliendo un poco del Mundial, última pregunta rápida, pregúntale, rápido, sí. ¿Con cuál gol se queda? ¿Con el de Costa Rica o el gol a Ucrania? Okay, very quick question. The last one of quick questions. If you have to remember a goal, you prefer the one against ¿qué me dijiste, Sabi? ¿Paraguay? Costa Rica o Ucrania. Costa Rica o Ucrania. Yeah, I would say the goal against Ukraine because, like I said, it's with all due respect to Costa Rica, but Ukraine is one of the best teams in Europe, and to score against these guys is it's great. And also it was in the finals of the next stage, so it was a more important goal, but also a harder goal to score than against Costa Rica. So yeah, of course, goal against Ukraine. Ok, dice que se queda con el de Ucrania sin ofender a Costa Rica, pero que Ucrania fue un equipo muy duro para jugarle y que realmente les costó bastante hacer ese gol, entonces como un gol muy meritorio. Bien, ahora esta es una pregunta un poco más a desarrollar, aclaráselo. Él me dijo al principio el tema sobre el futsal en lo que vendría siendo Países Bajos y cómo está. Quiero que le compares que en nuestro país, por ejemplo, no está tan desarrollado el futsal. Es un deporte que está en crecimiento, pero todavía es muy chico. ¿Cómo es el fútbol? Quiero que me dé un contexto para gente que no es de Países Bajos. ¿Cómo es el futsal allá? ¿Cómo son los equipos? Okay. Here in Argentina, futsal it's not like an exploit sport. It's not a very mainstream sport. So for the Argentinian audience, we like to know how it's the futsal in your country, there.
Yeah, like what a lot of people not know. Look, the football. If we talk about football in Holland, it's very popular. Like in Argentina, football is very popular with a lot of famous players, Messi, Maradona. We have Johan Cruyff, we have Marco van Basten. But also in Holland, the futsal is not that popular. We have it like a sport who's not known by the mainstream people. You understand? And yeah, it's a sport what's in developing, and that's what our dream was in World Cup was playing a good World Cup and trying to get the attention of the crowd in Holland, the ones who are watching the games live on TV, and to develop the sport to a much bigger sport than it is, because like I said before, we are not professionals. In the Argentinian national team have a lot of professionals. We don't have them. But for us, it's like an amateur sport. So there is a lot of, we have a lot of work to do to get it as popular as like in Brazil or Portugal or in Russia. Ok. Dice que, digamos, el fútbol en general es como que es un deporte muy mainstream y que tanto en Argentina como en Holanda tiene jugadores muy conocidos. Bueno, escuchaste de ejemplo que se llama Messi, a Maradona acá, pero que el futsal está muy poco desarrollado. Entonces un poco su objetivo también jugando los partidos fue como llamar la atención un poco de la audiencia, porque no tienen muchos jugadores profesionales, entonces también sienten que hay mucho potencial en el futsal y que realmente nada, dan una muy buena performance, pero sin ser profesionales, entonces que están buscando mucho llamar la atención de la gente y que vea de que son un equipo que vale la pena, digamos. Bueno, teniendo en cuenta la respuesta esa que nos dio, quiero decirle eso, teniendo en cuenta la respuesta que nos dio, él como referente en la selección, ¿cómo se ve que desarrolle de acá a 5 años? Porque va a haber, él piensa en viajar al exterior, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una de las mejores 5 ligas del mundo, o capaz la mejor, es la española. ¿Cómo ve su posicionamiento ante el futsal? ¿Él qué piensa hacer como referente del futsal en su selección? Ok, en 5 años. Sí. Okay, so about the last answer, if you have to tell us your future, how do you see yourself in 5 years? Like, ¿cómo me habías dicho, Xavi? Como referente. ¿Cómo se ve que en cuanto al ser referente en su selección como jugador de futsal, de acá a 5 años, pero en cuanto a si piensa viajar a otro lado, si piensa jugar en España, en alguna liga distinta? Okay. Yeah. So about your like, if you can tell us your future, your professional future, how do you see yourself in 5 years? Like playing in other leagues, staying in your team, and how that would it be? Yeah, in 5 years, I think it's because I'm already 34 years old, so I'm at the end of my career. I think I still will play 2 or 3 years futsal, but I played some professional futsal in Indonesia. I played there for a couple of years, and also I tried to play professional in Spain or Portugal, but never came to a deal to play futsal. But how my future, if I have to say how my future will be now, it's very hard to say. But I think I will be 2 or 3 years, and I will quit, and I will maybe try to get my coaching diploma, to do some coaching at the national teams, the youth academy maybe, or I don't know. So yeah, I'm already 34 years old. So, but I'm very very happy with my career so till now, because I had some amazing experience with the national team, and I played in Belgium, in Holland, I played in Indonesia. I have seen a lot of the world if you talk about futsal. Okay, nice. Bueno, dice que jugó en varios lugares, que se probó en Europa
y que al final no quedó, no se pudo desarrollar como profesional ahí, que también jugó en, ¿qué había dicho? Indonesia. Indonesia, eso, que jugó en Indonesia y que él de acá más o menos a 3 4 años, que no lo tiene muy claro, pero quizás se ve retirándose y dedicándose más al coaching, que le gustaría desarrollarse y terminar de estudiar para ser coach y hacer coaching deportivo, ya que él dice que tiene 24 años y que ya vio gran parte del mundo y que se siente un poco realizado como jugador, que le gustaría desarrollar más la parte de coaching. Bien, preguntale cuántas palabras sabe en español. Okay. How many words do you know in Spanish? Yo hablo español poquito. Pará, ¿me entendés? ¿Me No, entendés? it's the number one language I love. If I have to be honest, it's the language what I really want to learn, and I've tried because I'm going to holiday to Spain a lot of, and I always try to learn Spanish. But I did took some lessons, but then after a couple of months, I forget a lot of words. But a lot of things I understand, and I've been in Mexico last November. I was in Mexico, and then for 2 weeks or something, and then I improve my Spanish very fast. But if I don't keep talking Spanish, then I lose the words. So this is my problem. But one day I will take the lessons and take it for very serious to learn. Well, yeah, maybe the next interview could be in Spanish. We don't know. Maybe we will see. We will see. We will see. Dice Xavi que él estudió un poco de español y que aprendió español porque se va mucho de vacaciones a España y que desarrolló muy bien el idioma cuando fue a México, pero como perdió un poco la práctica de seguir hablándolo, se fue olvidando de las palabras, pero que le gusta mucho el español, que es el idioma número uno que le gustaría aprender ahora mismo y que lo va a seguir practicando. Bueno, justamente eso, ahora si querés decírselo acá, justamente eso me da pie a la siguiente pregunta, porque él me dijo que recorrió el mundo, que sabe esto, que sabe aquello. ¿Cuándo va a venir a jugar a Argentina? So, about that, you say that you travel around the world, you know a lot of countries, and when can we get you here in Argentina? Yeah, I hope I want to visit Argentina very. I have always said I want to travel around South America, so Brazil, Argentina, Colombia. So one day I will be there for sure. I don't know when. It's very hard to say when, because I don't know where futsal will bring me. But after maybe my retirement, maybe I will 100% sure I will go to South America, and of course also to Argentina, because this is also on my travel list to visit Buenos Aires and other cities, because it's it's the heart of football, of total football, I think. Ok. Dice que le gustaría mucho visitar Argentina, toda Latinoamérica en realidad, que le gustaría recorrer Brasil, Colombia, y que lo ve mucho una vez que se retire, que definitivamente le gustaría mucho venir para acá. ¿Le puedo hacer una pregunta personal, ¿sabes? Larga, sí. ¿Me autoriza? Sí, sí, sí. So this is a personal question. Have you ever tried mate? Yerba mate? Yeah. The mate, the tea. You mean the tea in a cup? You mean, right? Yeah, but like the Argentinian mate. Mate. Yerba. Yeah. I know. Because I was last summer. I was in Malaga in Spain, and I was there on the beach, and I was enjoying the sun, and I was on the beach, and there was one guy next to me. He was from Argentina. He was also from Buenos Aires. So I had a chat with him about about football and about futsal. We were just had a normal conversation, and he took something from his bag, and he had a bottle of mate, and he gave me, and I was drinking there from a straw, and it tastes very good. It tastes very good, and I also. When we were at the World Cup, I see the players of Argentina, Claudinho, everyone. They were walking with
with the bottle with mate. So it's traditional tea. I know. It's very good. It's very good. ¿Qué dijo? Ok, dice que cuando estaba de vacaciones en Málaga, que se encontró un argentino al lado de él y que se pusieron a hablar sobre fútbol y un poco sobre todo y que él estaba tomando mate, que él lo refiere mucho al té, digamos, que para él es como un té con bombilla. Bueno, es una infusión. Sí, claro, es una infusión. Y que el argentino le convidó mate y que le gustó mucho. Y que además en las competiciones siempre ve a los jugadores argentinos con el equipito de mate. Bien, decirle que justamente ahora, como ya se corta, está en la ruta, está en el auto y todo eso, vamos a hacer la última sección que es el ping-pong, decirle eso. Que va a ser, yo le tiro una palabra o una pregunta, vos se la traducís y el que diga lo primero que se venga a la mente, pero que sea corto, tipo un ping-pong. Okay. So, for the last section, we would like to do a ping pong. We ask you something and you have to answer, but don't think about it very much. The first answer, it comes to your mind. Yeah. Okay, of course, yes. Después recordarle que antes de empezar que son respuestas cortas. Bien, Okay. antes de arrancar el ping-pong, voy a hacer consulta. ¿Cómo fue? Primera pregunta del ping-pong. ¿Cómo fue disputar el Mundial con Países Bajos teniendo en cuenta todo el contexto que hubo? Okay. First of all, how it was to play with Holland that World Cup, considering of knowing the context behind all the match and the political context. What do you mean the political context? I don't understand. ¿A qué te referís con el contexto? Me Yo refiero lo llevé por el a- contexto político. Por ahí. No, me refiero a contexto en cuanto a que eran de que los partidos que venían haciendo en fase de grupos, todo el desempeño que fue durante la Copa. Ah, ok, contra, me dijiste. O sea, cómo fue para él, cómo fue la sensación de haber hecho el Mundial, teniendo en cuenta los partidos que jugaron, cómo lo jugaron, todo eso. Su equipo. Sí, la selección. Ah, okay. Okay, my bad. It was not about the political context. My friend wanted to ask you how it was to play in your team, considering your your history, your match history, all the matches before, how it was like the competition itself with your team. Yeah, of course, it was amazing. It was unbelievable because we wrote history. Like I said before, we didn't reach the World Cup 24 years ago for the last time, and for us, it's the highest. There is no higher podium. There is no higher stage to show your qualities in a match like the World Cup. There is no other stage. No Champions League. No competition. No La Liga or no. Nothing. The highest level is the World Cup, and you can measure yourself with the best teams in the world. There is nothing better than this. So it was unbelievable, and we did amazing job. We wrote history for the national team of Holland, for the Dutch futsal history. We made history. So it was amazing. Even it's a long time ago. It's already like 1 month ago. The World Cup is already finished 1 month ago. But still people talking about this in Holland, so it was amazing. Yeah, it was epic. Congratulations. Epic, more than epic. Se dice que realmente hicieron historia para ellos, porque ellos no tienen algo como la liga, no tienen ninguna otra competencia para medirse con los mejores equipos, como puede ser el Mundial. Y que para ellos fue realmente histórico y que hoy en día se sienten que hicieron historia porque hay gente que habla sobre eso todavía y que se pudieron medir como profesionales porque para ellos no existe una competencia más alta que la que jugaron. Bien, Licha, se nos corta el tiempo y justo está en el auto, así que agradecerle antes que nada por venir y que se agradece cada mano que le da. Yo después hago un corte y de última grabamos voy yo solo, Licha. Cita, pero está ahí nomás. Sí. Bien, teniendo en cuenta lo mismo, respuestas cortas. De acá a 5 años, en general, corto, ¿cómo se ve? Ya lo dijo eso. No, pero Otra. en una respuesta corta para el short. Ah, okay. So in a very quick answer, you say that about 5 years from now,
you can see yourself like coaching some teams, and how that would it be? How can you develop like a pro? So, somewhere in another country. Like I said, I want to go to Latin America, maybe to be there in a coach youth academy, or maybe in Portugal, Spain, maybe in Asia. I don't know, but this is my next step for sure. Ok, dice que se ve, no sabe muy bien dónde, pero que se ve que ese va a ser su próximo paso profesional, que sí o sí se va a dedicar al coaching. Puede ser acá en Latinoamérica o en Asia o en cualquier lado. Bien, dentro del mundial, de lo que fue la competición, mejor compañero que le dio la concentración del mundial. So, about the World Cup, how it, who was your best partner, your best teammate? My best teammate. It was for sure. It was Jordani Martinez. It was the captain, our captain of the national team. Maybe your partner knows who, but it's my friend. It's more than only a teammate. It's my friend. It's someone who I played maybe 10 years of futsal already, and he became not only a teammate but also a very good friend and a very good guy. Ok. Nada, dice que Jordi Martínez, dijo. Yeah, Jordi Martinez. Sí, que vos seguramente lo conozcas, que además de ser el capitán del equipo, hace 10 años que juega con el futsal y que es un amigo, que es un hermano, ya a esta altura. Y compañero más molesto que le gusta, que es insoportable, que le gusta joder a los otros. The most annoying partner who is, I don't know, very cheerful all the time and like to do jokes. Yeah, this is definitely Chi, Mohamed Chi. We have the small guy in our team, but he's like, he's always busy with, irritating players and always making fun of everyone. But these guys also you need in your team. It's important to have these guys for the humor and for a good atmosphere. Ok. Dice que un compañero que se llama Mohamed, que siempre le gusta estar irritando, pero que también lo necesitas para que haya buena onda en el equipo. Creo que lo ubico, creo que lo ubico del plantel, porque lo seguí bastante. Quiero que me diga, última así de compañeros, jugador de otra selección que más lo sorprendió cuando lo enfrentó. Ok. And about the other selections, like a player that amazed you. Yeah, definitely Ismail Ouadou. He did amazing jobs. He scored 2 amazing goals in the World Cup. The shot in the corner, but he played amazing World Cup, and he did a great job because no one before the World Cup, no one knew him. He knows his name, but after this World Cup, everyone knows his name because he did an amazing job and scored 2 phenomenal goals, one against Uzbekistan and one against Costa Rica. Okay, can you repeat me the name, please? Ismail Ouadou. Okay, dice que Ismael Ouadou, sí. jugó muy buenos partidos y que tuvo un desempeño realmente increíble y que metió muy buenos goles. Sí, me acuerdo de Costa Rica el plantel que tenía. Lo ubico, igual que el arquero. Bien, y última para terminar el ping-pong, y ya despedimos, eso aclaráselo. River o Boca. So, very polemic. The last one for closing. River or Boca? Again? River or Boca? What do you mean? River? What? No, like the team. River Plate or Boca Juniors? Boca. Oh, I would say Boca. I'm sorry if I'm wrong, but Boca Yeah. Juniors because I grew up with Riquelme. You know, Riquelme was dijo not Maradona, not Messi, but Riquelme was for me. It was crazy. The time he played with Villarreal, it was amazing. Good player with a good technique.
it was amazing. For me, Boca Juniors, for sure. No, ¿por qué tenía que Yeah, bro, nombrar a that Riquelme? was the best answer ever, because I really like Boca, and Dr. Singh, it's a River player. River. Oh, Yeah, sorry, River doctor. Plate. Perdóname, doctor. No, no pasa nada, no pasa nada. Y Justo eso, que creció con Riquelme, y que para él no es ni Messi ni Maradona con el que creció, sino Riquelme. no lo puedo creer, no, ¿por qué me persigue la desdicha de ese muchacho? Lo tuvo que nombrar. Y nada, bien, para la gente que está escuchando esto, primero y principal, Licha, agradecerle, decirle gracias por sumarse, por coparse, teniendo en cuenta la diferencia horaria que hay y por tener la predisposición de venir y tener en cuenta que hay un traductor y que nos dio esta oportunidad. Gracias. Okay, so we want to really thank you, bro, for the opportunity, because knowing the hour difference between our country and with a translator that is not a professional, so we really like to thank you the opportunity of this interview. Yeah, of course. No, you're welcome, and I want to thank you also. I want to thank Dr. Ling, but also you for the translation, because yeah, you did an amazing job. Your English is much better than my English, so that helps a lot. And yeah, I want to also to say to Dr. Ling, yeah, sometimes the communication through Instagram is not always that fast from my side, because you know, we are always busy, you know, and but we try our best, and I'm very happy that he invited me for this interview, and he has to do this more to promote futsal in general in international as international sport. So you please tell him he's doing a good job to promote sport, and having conversations like this, like someone from Holland with someone of Argentina. I think it's good for the futsal, and I also want to thank him for the time. Ok, dice que bueno, que muchas gracias a vos por la oportunidad, y que nada, que se disculpa de que a veces la comunicación no es muy fluida por el hecho de que él está siempre ocupado, digamos, que están siempre entrenando, pero que te quiere agradecer mucho porque le parece muy importante que hagas crecer la comunidad de futsal, que no es muy conocida, y que lo sigas haciendo, que lo haces muy bien, y que nada, que le sigas dando la oportunidad al futsal para que crezca. Che, Licha, viste que todo el mundo me dice doctor y nada que ver. Ajá. Viste que yo cuando dije no, otro más que me bautizó de doctor, boludo. Nada, y para la Ya gente te que... tiene Ah, así. bueno, también te agradezco vos, Licha, gracias por venir, por sumarte, por prenderte a ser de traductor, teniendo en cuenta que también tenés que estar, todos tienen su vida personal, hacer esto de gratis, así que nada, muchas gracias, Licha, por sumarte. Y nada, y a la gente que está viendo esto, lo mismo de siempre, muchas gracias por ver las charlas están gustando bastante más de lo que yo esperaba. Y nada, mucho amor y procuren ser felices. Chao. Decirle que lo despedí el video yo. Okay, so my friend did the last goodbye to the video, so we wanna give you a last thank you. And now it was really a pleasure for us. Your accent is very good also, and you have to keep practicing that Spanish, because you have a very good quotes from here. ¿Vos querés algo, Licha? Yeah, muchas gracias. Yes, mucho gracias. Thank you, and mucha suerte, todo, everything, and well, we will meet. Maybe we will meet one day again, and we have a conversation. Maybe in Argentina, maybe through video meeting again, but we will see. But thank you very much again, and yeah, thank you also for the translation, of course. Okay, bro. Thank you. Really nice to meet you. Yes, really nice to meet you. Thank you, guys. Good luck. Thank you. Yeah, you too. Hope you can develop very well. You have a very bright future. Thank you. Muchas gracias. ¿Qué onda, Licha? ¿Qué dijo? ¿Te despidió? Sí, se despidió. Bueno, gracias a vos, boludo. No sé si querés decir algo vos. No, nada. Bueno, disculpen por el acento, espero que se haya entendido bien. Estuvo muy divertido. Listo. Bueno,